Yang berusaha Encik Muhammad Hisham Jamari, Pegawai Penyelidik Unit Etika dan Penerbitan, Pusat Pengurusan Penyelidikan RMC, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin Putih Salin, Penolong Rektor UiTM Cawangan Perak, Kampus Tapah dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat kita bersama-sama berhimpun bagi menjayakan seminar Perkongsian Penyelidik Muda siri kelima 2021. Seperti yang para hadirin sedia maklum, seminar ini dianjurkan sebagai satu inisiatif untuk menggalakkan penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi serta mengekang isu penerbitan dalam jurnal pemangsa. Untuk makluman, siri ini merupakan siri terakhir seminar Perkongsian Penyelidik Muda. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan darinya. Baiklah, untuk sesi selanjutnya, saya akan serahkan majlis kepada Encik Muhammad Hisham Jamari selaku moderator seminar kita pada hari ini. Dipersilakan. Thank you, Ms. Hamizah, our MC for today. So we are honored to have our guest speaker, Associate Professor Dr. Ahmad Saiful Azlin Putih Salin with us today. So he is an Associate Professor at the Faculty of Accountancy, UiTM. He also serves as the Assistant Rector of UiTM Perak Branch, Tapah Campus. He teaches in professional, postgraduate and undergraduate programs. He specializes in financial reporting, amongst others. To date, he has over 70 peer-reviewed publications credited to his name, with citation over 1,100, H-index of 19, and I-10 index of 33. One of his most cited works is entitled Internal Controls and Fraud, Empirical Evidence from Oil and Gas Company, published in 2016. So without further ado, I would like to invite our guest speaker to start his talk entitled A Beginner's Guide for Early Career Researchers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me, Encik Hisham? Boleh ke? Yes, clearly. Okay. Thank you very much. Thank you very much for the introduction on me. Thank you very much to RMC because inviting me to be part of this speaker series of Penyelidik Muda. Even though last time when Dr. Yong called me, I feel so surprised. I say to Dr. Yong that I'm not young anymore. Okay, right? And also I'm quite surprised how RMC know me. Daripada Shah Alam, they know me, they got my number. And then, okay lah, after some of the chit chat, because at first I don't think that people know me. Even frankly in Perak pun, not many people know me very well. After I've been promoted to assistant director, baru orang kenal saya lah. Okay, right? And then I can understand that maybe RMC want to include some people from branch campuses to be part of this series because yes, I agree that even our Professor Sazali, if I'm not mistaken, our head of the council professor, he also admit that people in branches, campuses, sometimes they have got slightly different disadvantage lah, disadvantage as compared to people di HQ. Okay, right? Because of the culture, and because kalau di branch campuses ni, the emphasis on the PMP, pengajaran dan pembelajaran, right? And then kalau they say that if you bukan pengurus utama, and then you tak involved in the semakan curriculum, okay, and then after that, contoh pada now sekarang, and then kalau you tak buat research, and then tak ada buat apa-apa lah because now is a holiday, okay, right? And then ada yang PMP, and then tak ada apa-apa lah you buat, and so that is a slight disadvantage lah because
in branch campuses, you don't have the mentor, the direct mentor that can mentor you for your academic career development. Even right now, saya rasa salah satu masalah di branch campuses adalah kita kekurangan profesor di campuses. Even di Perak kita cuma ada satu profesor sahaja. Then I believe that in other campuses also kita kekurangan maybe 1 or 2 professors di every campus. So it's not like the HQ you got so many professors that can directly mentor you or for your career academic development. But somehow, insyaAllah, I try to share my research experience. Cumanya hari ini saya tak buat terlampau technical lah because saya pun involved juga dalam seminar Penyelidik Muda ni for a few last week series. Jadi saya tak nak repeat balik lah apa yang telah diperkatakan oleh all that kind of the speaker before. Okay, maybe I can start with share my slide. Sekejap. This is the first time I'm using the Webex. Sorry kalau saya sekejap. Boleh nampak ke slide saya? Okay, perfect. Okay, Yes. Alhamdulillah. Okay, right. So a little bit about myself. Sorry tuan-tuan dan puan, this is not to show off my profile, but last time when I shared with Dr. Yong said that it's good actually kalau saya boleh share sikit about my academics profile. So far, Alhamdulillah, in terms of publications, I managed to publish about 80 publication overall. 36 of it is in the Scopus and Web of Science. Okay, so in terms of invention, so far saya dapat 8 gold dan pernah dapat satu anugerah utama atau that time is called as Prime Awards. And then cumulatively for the research grant sebanyak 337,000. Okay, this one of course secara head of the research grant and also the member of the research grant, and also with the consultancy works about 267,000, and also Alhamdulillah I managed to get to review about 28 Scopus and also Web of Science Index Journal. Kan? So apa yang saya nak beritahu, jangan fokus yang di sebelah kiri tu, tapi cuba tengok yang di sebelah kanan tu lah. So basically I got so many weaknesses. Okay, I got very poor English. So for today presentation, kalau ada apa-apa yang tersilap, tersalah sebut, grammatical error, saya minta maaf banyak-banyak, kan, correct. And then I'm considering myself weak in maths and statistics. When I attended a workshop in statistics, sometimes maybe the first half an hour sajalah saya boleh ikut, kan. Tapi kalau dia pergi lagi jauh, and then dia start laju, and then saya dah lost lah, then very hard for me to understand the stats punya knowledge. And I considering myself a slow starter. Slow starter maksudnya sometimes kalau nak menulis tu saya tak boleh terus tulis lah. Mungkin kena baca dulu, kena relax dulu kan, and then kena panas, and then baru boleh menulis lah, meaning that tak boleh buka laptop, dapat idea, terus tulis. I'm not that kind of person. And then sometimes I feel very hard to understand the IS, the information system, with all this kind of tools sekarang ni. Kalau kita tengok macam contoh Mendeley dan all the reference notes and all the kind of the research software ni pun sometimes I can learn, but learn in the hard way lah, and then tak boleh laju kan. Kalau meaning that kalau saya ada video tu kan, you jalan you pause, then I can understand that. Maybe because of the age factor, and then saya bukan hidup asalnya dengan all this kind of IT of gadget, but I think for the younger generation they are more proficient in this. And then I'm also not a multitasker kan. Saya bukannya multitasker, maksudnya saya bukan seseorang yang boleh buat semua kerja dalam satu masa. So this give me a little bit problem, especially bila saya pegang post for the past 5 years lah. Saya start 4 years this year, nak masuk tahun ke-5. Saya start dengan coordinator, lepas tu being promoted to the ketua pusat pengajian,
and now being assisted to the assistant director. So of course, sometimes kalau waktu office hour tu memang kita akan tumpukan semua kerja pada admin work. And then sometimes kalau ada masa sikit nak slotting untuk publication tu, mungkin agak sukar lah. Macam orang dia boleh multitasker kan, dia boleh slot in. Macam saya agak susah sikit lah, And then my rejection rate dan atau my total of rejection is about 150 plus lah. Itu yang saya nak beritahu, because kalau you tengok with my Scopus WRS number of applications tu, and you compare pula dengan rejection rate of 150 plus. So it means that is about dalam 20%. So meaning that 5 kali submit, 6 kali submit baru satu accepted lah kan. Ataupun ada juga yang saya submit tak accept langsung. So this is a part of what I want to say, that nobody is perfect. Right? I believe that everybody got their weaknesses, but saya rasa satu benda yang saya rasa ada dalam diri saya adalah I will not consider my weaknesses as an obstacle for me to pursue my academic career. Dan untuk macam hari ni lah, kan, but I nak buat disclaimer, today is the first time I'm doing a sharing session with the whole system of UiTM, kan, the first time. Selalunya di Perak saja dah adalah 2-3 kali kan, but kalau saya rasa takut, if I say that I want to be a perfect, so maybe I will never get the opportunity kan to share this session. But of course, saya tak sangat nak compare dengan orang. I always compare with myself. Okay, so weakness is a weakness. So you just use the weakness as part of your opportunity to improve yourself, right? So this typically about my profile in the index database. So for the young researcher, I believe that many of the participants today is come from the young researcher. Even Dr. Yong say that the target of this seminar is for the young researcher, meaning that less of 3 years research experience. So meaning these are the two profile. The above is the Scopus profile, and the below is the Web of Science profile. Okay, right? So for you to pursue your academic publication, please make sure that you have this both profile, and termasuk yang di atas tu adalah ORCID lah. ORCID. So this one actually is automatic. Katakan kalau you dah ada Scopus publication, dia akan appear. And kalau you pun ada WRS publication pun dia akan appear di sini di Pablon. Okay. Kalau you tengok di citation, di document citation and index di sini ya. What I want to tell you for the young researcher here. 15 years ago, Scopus ni ada something that very new, because index publish is something that very new, meaning that bila you publish, orang akan sujud pada you lah. Kau kata you are very hebat, kan? Sangat bagus, hebat, because that time is Scopus baru nak naik. And then after that, okay, and then people are talking about the quarter. So katanya, you not only publish in the Scopus, but you kena pursue for quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. Of course, the lower level is quarter 3, quarter 4, and people are very hard to sit for the quarter 1 and quarter 2. But what happened right now in future, I think, you kena make sure that you got a very good citations, and also you punya H index. Sebabnya hari tu saya baca, and then saya tengok, there are certain university right now, they put H index as a part of the requirement untuk kenaikan pangkat. Macam itulah, kan? And then also untuk grant whatever. And the number of publication is not sufficient enough for you to get promoted. So meaning that seolah sekarang ni, if you want to publish, okay, make sure you publish in the high rank journal, and then make sure that your paper get high citation, so that your H index ni will be increased, right? Right, kalau you tengok kat sini nampak macam banyak, sebenarnya sikit je tuan-tuan sikit sangat ni, 35 ni. Mari kita tengok yang UiTM punya, this one. Saya tak pasti Rusuk Mahmud Muhammad ni, tapi sebenarnya saya Google dia adalah profesor daripada nanotechnology. Can you see the documents? 1146.
Okay, yang di nombor 2 ni Muhammad Nasir. Saya rasa saya kenali dia adalah dekan daripada engineering. Prof Nasir, dia pernah datang UiTM Perak bagi ceramah pasal kenaikan pangkat. So kalau kita tengok Prof Rusom ni, I think you need to learn from him lah macam mana dia boleh dapat sampai 1146. Yang ini kalau kita tengok macam dalam Formula 1 tu dia dah pergi 2 lap di depan lah as compared to the second and the rest lah. Yang ni dia buat dalam 300 to 400 tapi dia boleh macam triple the numbers, triple the numbers. Okay, right. So this one is just to share a little bit of you. Yang ni saya tak pernah pun orang kata target, dream. Itu adalah rezeki daripada Allah. Okay, saya dapat email pun. Saya pun apa benda sebenarnya saya pun tak buat, tak kisah. Tapi bila datang follow email dan bila saya google, okay bos saya tahu kalau contoh kalau you hantar paper ke Emerald, dia ada satu macam incentive untuk you dapat best paper. But actually this one is not the best paper. Dia kalau katakan every volume kalau you submit the paper, every volume tu dia ada issue, right? So dia akan ambil satu best paper from every issue tu untuk dia re-evaluate, and then the number 1 akan nampak best paper dan number 2 akan dapat highly commended paper. Saya dapat yang the second one lah, the highly commended award, right? Okay. Right, next one. Right. Kenapa dia ni Cuba doktor try share balik. Saya share balik. Okay. Boleh nampak? Okay, nampak. Okay, thank you very much. Sorry for the technical glitch. Alright. So, saya rasa ramai juga yang dah tengok this kind of graphic. Okay. So I understand that okay memang this is our life as an academic. It's not like 20 before, 30 years before yang kita hanya datang untuk mengajar. It's not anymore. The role has been changed, and kita as academics in the university, we have a bigger role to civilize the society, to civilize the country, okay, and then so many things, teaching, research, service, kan. Kalau tengok kat sini pun, saya rasa saya pun tak terbaca so many things. But what I want to tell you is that kita ada sort of macam 30 tahun untuk kita bekerja di UiTM lah. 30 tahun kita bekerja. I mean that the formal working life, I would say. We can continue after that. Okay. So meaning that not every single things ni kita kena achieve maybe dalam masa 1 bulan ataupun dalam masa 1 tahun. You can plan your career actually. This slide saya dapat daripada Emeritus Professor Dr. Norma Omar from Accounting Research Institute. So actually you can plan your career. Dan Prof. Norma sekarang dia dah naik ke Emeritus Professor. Okay, so dia bagi slide ni. Okay, dia plan. You should have a plan from, let's say that from 52, and then bila you naik 54, VK7, VKC, and VK5. Dan for myself, saya masuk dengan master. Itu one of the setback lah. Saya rasa sekarang ni kalau yang young researcher ni, you masuk dengan PhD, so meaning that your journey will be much more faster and easier, because apa yang saya nampak perbezaan before and after PhD ni, bila you dapat PhD dia macam floodgate yang terbuka luas lah. So many things you can do, you can supervise. Per students, you easier to get invited as a speaker, okay, as a reviewer, as an external examiner, which is kalau tak ada PhD, it's almost impossible to get that. Okay, saya masuk as a TPM, scholarship holder, buat master, and then after 10 years, baru saya dapat PhD. So meaning that saya punya journey tu dah agak lambat lah. As compared all of you yang masuk dengan PhD, of course you akan terus ke 52, and then you can target 10 years untuk dapat full professorship. Actually, it's not impossible sebenarnya. Kalau dah ada PhD, 10 years after that, you can target for your full professorship.
professor. Okay, then meaning that the path is that after 52, maybe 3 to 5 years you get your 54, and then 5-10 years after that you dapat VK7. So imagine kalau you kata masuk umur 30 ataupun sekarang ni, because dah banyak saya tengok ada yang offer a fast track PhD daripada degree kan, and then terus lompat ke PhD, you grade 23 tambah 3, 4, 27, then you dah dapat PhD, you become academic. So actually it's not impossible to get full professorship right now before 40 years old. Maybe umur 35 dah dapat full professor kan. So it's not impossible. Because I think the rules of the game in the academic world ni adalah PhD. It's all about PhD. You dapat PhD, and then you punya climbing period tu very fast lah, sangat mudah. As compared for those yang tak ada PhD and terpaksa menunggu untuk dapat scholarship untuk dapat PhD. You know, right? For me dengan Sam macam saya mudah saja saya bagikan saya punya career plan ni untuk 3 fasa saja. The first 10 years adalah untuk dapatkan 52 dan juga PhD. Alhamdulillah saya dapat by the end of the 10 years. 10 tahun selepas saya berada di UiTM baru saya dapat PhD. And then the next 10 years adalah untuk dapat 54. Alhamdulillah saya dapat 54 saya tahun lepas. Just before they change the criteria. Saya adalah antara batch yang terakhir lah yang hantar melalui template Excel tu. Template Excel. Sekarang kita tak ada template Excel lah. Semua via MyATP tu, the online. And of course, the criteria become harder lah. The criteria become harder. Dan sebagai contohnya macam, I understand kalau macam nak pergi ke full professor, there's so many things you have to do. And then you kena ada publication every year. Kena ada publication every year. Meaning that you tak boleh sangkut kat situ. I think kalau katakan 1 tahun tu you tak ada publication, and then you got problem with your promotion. And then maybe kalau ada rezeki the next 10 years, the last 10 years of my career, kalau ada rezeki menjadi professor, tak tahulah, wallahu alam kalau ada rezeki kan. Alright, so today we want to focus one of our core role as academic, that is the publication. So why we need to do publication? Because we are the knowledge creator. So last time, one of the professors saying that what make a difference between the academician and a certificate is the research. Because we are the knowledge creator. Kalau cikgu sekolah ni, dia semua dah ada buku teks, dia semua dah ada syllabus pada kemudian pendidikan, dia just bagi saja pada pelajar-pelajar sekolah. Tapi kita tak. Dia sebanyak kalau kita tengok macam tu saya accounting kan. Syllabus di UiTM lain daripada yang di mana, di UMK, di UMT, di Unimas, di UMS, so forth. Because apa? Because we are the professors. Kita yang provide the knowledge in accounting, we provide the program. So because of that, kita kena do research. Dan before kita nak offer that program, kita kena buat market survey, kita kena tanya expertise, kita kena tanya expert, kita kena tanya badan profesional. Itu research satu. Tapi kita tak publish the report, kita buat dari segi report. That make a difference between we and also the guru di sekolah. So saya rasa salah satu perkara yang saya rasa menjadi isu yang sangat besar untuk bersyarah ni adalah to deal with the rejection. Macam saya share tadi kan, saya mendapat lebih kurang 150 plus rejection. Mula-mula memang agak sedih, mesti at the beginning of my academic experience dulu, tapi bila dah terlampau banyak sangat dapat rejection tu, rasa macam dah tak kisah lah. Kan? So saya rasa kan, to be succeed, to publish in the index journal, you kena deal with the rejection. Maksudnya hati you kena betul-betul keras untuk terima rejection. Walaupun katakanlah rejection ni diterima dengan penghinaan. Saya pernah di sort of macam the reviewer tanya siapa nak baca saya punya paper yang sebegini. Kata kan? Tapi tak apalah. Kalau dia tak nak terima, okey, kita akan submit ke tempat lain. Kan? So kadang-kadang kita dapat desk rejection ni kalau cepat okey. Minit submit hari ni, besok terus kena reject is okay lah. So okay, it's good because why? Kita nak tunggu lama-lama kan. Rejected by reverse also good because why? Bila dia reject, kita nampak dia punya review tu kan, apa yang tak betul, and then kita improvise benda macam tu. So dealing with rejection ni actually is part of our life.
saya merasakan bahawa after sampai you boleh deal with the rejection rate ni, baru saya you boleh prosper naikkan you punya index Scopus or WOS paper. Tapi you can tanya jugalah dengan yang lain-lain kan. Macam saya sendiri, mungkin in a very hard way lah. Kan, so many reaction, reject. Sampai satu tahap kan, you akan nampak dia punya review tu lebih kurang sama sahaja. And experience tell you what is your mistakes. Kan? That's what is. Dan apa yang saya buat adalah start dari situ, saya akan start buat checklist lah. Saya start buat checklist. So I realize my mistake. Saya buat, saya submit, tapi sebenarnya what is the reference before? Kenapa saya kena reject? What wrong with my paper? Kan? So but sometimes saya rasa setiap orang dia ada style of writing lah. Macam saya pun ada mark on style of writing, so I just realize that my style of writing tu dia tak sesuai. So I have to change my style of writing tu. Dia kena be more academic, tidak boleh terlampau casual, kena more compact, and of course kalau kita cakap dari segi technical, dalam abstract kena ada apa, dalam intro, LR, research methodology, and then findings, and the last one is conclusion and recommendation. Apa yang kena ada dalam tu, then you kena buat dalam checklist tersebut. And then the checklist tu not so much juga daripada experience, but also you boleh kutip sikit-sikit daripada your participation in top training. Saya rasa we are lucky enough, okay, because of the pandemic ni. Bukan dah kita lucky enough because of pandemic, tetapi the opportunity that rise from the pandemic ni, there are so many workshop that we can attend. Kalau dulu ya, saya di Perak ni, kalau nak attend workshop ya, sama ada yang dibuat oleh Perak ataupun pergi ke ILD lah, kan, di NSTAT tu kalau ada, kalau sesuatu. Kalau tidak, macam tu sendiri sahaja. Tapi I think for the past 2 years, okay, start daripada pandemic last year, there are so many talks about the publication, about the research, and then kita boleh dengar daripada seluruh campuses. So itu sebenarnya saya rasa that thing is satu rahmat lah untuk kita. So meaning that all the technical thing is settled sebenarnya. So many people have shared that. So just a matter of you want to do it or you do not want to do it, right? So saya bukan nak jadi pakar motivasi pagi ini, tapi saya rasa rejection tu is part of our life. There are so many success people, they start with the failure, being rejected. Sebab saya tak tahulah kalau ada orang yang memang first time hantar boleh dapat accepted. Terus saya punya journey ni banyak kali hantar reject, okay, right? Lepas tu dah improve sikit, hantar dapat major revision, okay lah. Dapat major revision, kita revise, kita hantar, lepas tu dapatlah minor revision. Lepas tu hantar lagi, okey, ada yang accepted, ada juga bila kita dah dapat minor revision, hantar tu dah kena reject. So itu consider tak apalah kan, tak ada rezeki kan. Dan ada certain time pun, bila kita submit, terus accepted without correction. Itu saya rasa satu kepuasan yang for those that experience akan rasalah keseronokannya kan. Sebab for me myself, bila saya submit for the purpose paper tu, saya target untuk dapat minor revision saja. Untuk avoid desk rejection tu kita submit to reject. Tapi still experience juga pun sebenarnya, maybe scope ataupun quality, tapi just to get the minor revision. So meaning that kalau dapat minor revision, you got a high chance of success lah to be accepted. Tapi alhamdulillah ada juga beberapa paper saya submit ke Q tu, masuk dapat accepted without correction. Tu sometimes kita kata rezeki lah macam tu lah. So bila kena reject tu, you kena orang kata ada sort of macam chief of mind lah kan. Jangan anggap rejection tu sebagai satu perkara yang you rasa macam you tak pandai. Ni myself kadang-kadang bila dapat komen-komen yang mungkin orang kata macam menyakitkan hati. Kalau bodohnya aku ni tak teruk sangat aku. Macam tu lah. So maybe because of that you akan rasa macam frust. Maybe you terus tak nak resubmit dah. Maybe you akan terus pergi submit ke jurnal-jurnal yang lain lah, yang bukan index paper. Dan worst of all, takut you tertarik ataupun you tergoda dengan pedantry journal. Kalau kita ada masa sikit, saya akan sentuh about the pedantry journal after this. Okay, right ya. Okay.
So dia simple je. Kita dapat rejection, kita tengok review tu, kita improvise, kita submit lah balik. So to reduce the fatigue ya, untuk mengurangkan keletihan to submit the paper ni, so saya dah strategize balik. Kalau dulu saya suka submit kat different avenue, you know right? Sekejap submit kat universiti ni, lepas tu submit dekat sana, tu submit kat sini. So apa yang saya buat adalah saya akan pilih satu database ataupun publisher. Kita sekarang banyak publisher kan, Emerald, Taylor and Francis, Springer, Sage or whatever. Dan saya dah business and accounting, saya akan cari satu database yang saya rasa dia punya acceptance rate dia agak tinggi, lebih mudah, tak messy, and then dalam database tersebut ada banyak potential journal yang you boleh submit. Itu sebabnya kalau you tengok saya punya paper, kebanyakan paper saya submit ke Emerald. Sebab apa? Saya rasa Emerald ni dia lebih mudah. Saya pernah try Elsevier, kena reject tu. Stage pun macam agak payah juga. So saya submit ke Emerald. And then saya tengok dekat Emerald ni banyak ada jurnal-jurnal accounting and business yang sesuai dengan saya punya paper. Okay, lepas tu, apa yang saya buat adalah before saya submit tu, saya dah pilih siap-siap 4 or 5 journals yang saya rasa ada potential untuk submit. Okay, 4 or 5 papers yang saya rasa ada potential untuk submit. Lepas tu saya tengok quarter dia, lepas tu and then you decide lah. Kan, you nak start dengan mana? You nak start higher ke atau you nak start lower? Katakan ada yang quarter 1, 2, 3 and 4. Katakan ada 5 jurnal kan. Okay, and then you decide. For me myself, saya akan decide dengan the highest impact lah. The highest quarter. Because why? Kalau saya submit kan yang quarter bawah ni, katakan you submit quarter 4 kan. Lepas tu kena reject. Lepas tu mesti you kata, alamak, quarter 4 dah kena reject dah. Macam mana nak submit? So dia ada psychological impact lah. The negative psychological impact. Kalau kita submit quarter 1 kan, ataupun quarter 2, ini kena reject, okay lah kan. Dia sebab di quarter dia memang tinggi. So memang susah quality. Tak apa, quarter 3 and quarter 4 ada. Then you plan. Sebab apa? Bila you submit to the same publisher database with the same format and whatever, you boleh reduce you punya masa untuk reformat the paper. Itu yang saya belajar lah. So meaning that katakan kalau saya submit ke Emerald, journal 1 kena submit, okay, apa dia punya review, tukar sikit, and then ada reference, okay, resubmit balik. Kan? So senang. Kalau macam tempat lain, nanti you kena tukar. Kan? Saya satu yang suka Emerald, lagi satu saya tak payah pilih review. Kalau saya pernah hantar ke Inner Science, okay, dan juga Elsevier, this kind of database ni, dia suruh you cari reviewer. So saya macam leceh sikit lah, because reviewer ni kadang-kadang saya pun agak macam 50-50 lah. Nak cari yang terlampau hebat sekarang ni, nanti takut dia reject lah daripada saya kalau dia being selected. Kan? Tapi kalau saya cari yang so-so saja, nanti takut nanti the desk managing director tu dia kata lah, this person is not qualified, so meaning that maybe this author ni dia tak well versed dalam dia punya bidang. Kalau macam Emerald, you tak perlu pilih. Dia memang boleh pilih ataupun recommend you punya reviewer, tapi dia not compulsory. Macam Inner Science tu dia compulsory, kenapa kena cari you punya reviewer. Right? So, I think macam saya kata tadi lah, RMC have done a very good job lah in providing support research in terms of talk to people in UiTM, termasuklah faculty branches. There are so many workshop. So apa yang kita buat adalah kita dengar, and then buat note sikit, and then tengok sama ada sesuai atau tidak yang you feel, and then you can adapt it. Kan? Cuma ni saya rasa kalau saya buat suggestion, all this kind of talk ni, kalau ada satu organisation atau department yang boleh archive for the talks lah. Because ada certain talk tu yang saya rasa saya memang nak attend, but because of the class, because of the meeting, tak boleh nak attend. So akhirnya dia akan habis macam tu sahajalah. Tapi as when necessary, kalau ada masa, I highly and strongly recommend you to attend this talk. Kan? Because sampai satu tahap, kan, contoh yang macam Scopus, saya rasa macam tahun lepas, even the early of this year, banyak talk on the Scopus, you akan nampak all this panel ataupun speaker ni, sebenarnya dia akan cakap benda yang sama je. Kan? Abstract kena ada apa, lepas tu macam mana nak pilih topik, dalam LR kena
kena apa, dalam research method kena apa. So that similarity itulah benda yang you kena buat. Okay, and then not only the support system from our UiTM, but you also can orang kata macam join the support system from the other external parties. Contohnya kat Elsevier ni, I think Elsevier dia got a very good support system. Hari tu saya hantar paper ke Elsevier with my friend, kita orang kena reject, okay. Lepas tu dia akan recommend mana-mana paper yang dia rasa kita boleh submit. Tapi akhirnya saya tak submit lah because saya tengok dia punya difficulty tu lebih kurang saja. So saya decide set. And then saya akan redirect balik ke Emerald lah sebab saya rasa Emerald tu lebih mudah untuk publish as compared to Elsevier. So di sini you tengok macam Elsevier ni dia ada macam support ataupun dia call as a research academy in which that dia ada learning punya proses lah in which that you can join. Right? So instead of UiTM, you pun boleh join yang database ni punya lah, the Elsevier, the publisher. And then you can fully utilize all the tools. Macam contoh kat sini kan, it very help you if you want to submit your paper. You nak cari jurnal yang mana kan. Ini pun saya dapat daripada lama, daripada tahun lepas atau 2 tahun lepas kan. Elsevier ada, Wiley pun ada juga kan, you can choose. And then Springer. So this is an example of tools lah that provided by the well-known publisher in order for you to submit your paper to the index publication. So please utilize this. And then macam stage kat sini kan, saya pun tak tahu benda ni ada sebenarnya. Baru early tahun ini, saya dah tahu sebenarnya stage dia ada sort of what we call the stage research method. So let's say that if you are blur or you want to learn about the methodology in your research, you can join this. So I think the support is very good, especially bila dah IT ni. So whether kita nak belajar ataupun tidak, so there are so many things here. Saya tak explore lagi because you kena masuk, you kena log in, you kena join as a member. But I think this is a kind of support that you need to join, you need to learn in order for you to progress in your publication. Okay, ataupun kalau teruk sangat, kalau rasa macam malas, research kit pun sebenarnya actually is good sebenarnya. Research kit ni dia ada banyak part of kalau you nak estimate you punya publication kan macam ni kan. Saya nak buat satu research on the disclosure on the government during the pandemic. Because something that very new dan saya pun tak rajin sangat nak buat dia punya new framework tu. So apa yang saya buat adalah saya masuk je dekat dalam ni, saya tanya soalan kan. So saya tanya soalan. So those member yang ada dekat dalam tu kan, those member yang akan dalam tu dia akan jawab lah, dia akan tolong you. This academic community is very good. So saya dapat 12 answer, adalah sikit-sikit tips yang dapat walaupun dia masih lagi tidak memenuhi hasrat saya untuk soalan yang saya tanya tu. So actually not only dekat research kit, saya rasa dekat academia, I think ramai of you pun tahu apa dia academia.edu. So dekat situ pun ada dia punya sort of macam discussion. So you can fully utilize this to easier your job. Kan rather than kalau you rasa crack your head, baca sana, baca sini kan, investigate sana, investigate sini, mungkin kita jumpa. So just masuk je dekat dalam research ni, tanya soalan kan. Then you dapat jawapan, then they can facilitate. In fact, if you got a very good answer from the academics here dalam research ni, even you can invite him or her to be part of your team. So itu dah dapat satu KPI tu, KPI untuk pengantarabangsaaan. Okay, right? So, tadi saya cerita pasal experience and then talk and workshop. So, part of it, you pun boleh start your own checklist by having ataupun reading this kinds of paper. Saya suka paper macam ni. Contoh macam ni kan, the 100 research rules of the game. Sekejap. Saya nak tanya, boleh nampak tak saya punya PDF? Saya tengah buka.
Okay, saya nampak ah. Okay, nampak. Okay. Macam ni kan. Saya suka this why kenapa dia dah bagi tips lah. Kan, how to do a good research kan. Yes, ini paper dari accounting sebab saya lebih dari accounting. Ini pun ada kawan share kat saya. Lama dah, saya tahun lepas. 2 tahun lepas macam tu kan. Saya macam ni lah. You baca kan. Dia dah letak dah apa rules dia. And then dia tengok kat sini dia ada description. And then you tengok lah mana you rasa benda tu sesuai dengan you, you take it. Okay, 100 rules tu. Of course, mungkin tak sesemua you sesuai atau mungkin orang kata tak terbawa lah untuk you follow semua. Tapi mana yang we talking kat core tu, you kena adopt that one. Kan, macam ni yang find ketika find nanti bolehlah baca kat sini kan. Tengok kan, pick interesting topics and then dia akan bagi pula the citation. So you can refer back to the original paper, you boleh baca lagi. Kan, so for you in order to develop your competency tu. Macam ni kan. Right. Ada banyak ni, 100 ni. Ada banyak ni. And then bila dah baca-baca ni kan, banyak ni, right. Kat belakang ni dia provide the ni lah. Ni. Apa ni? The checklist. Macam ni. The checklist ni. Dan ni pun bukan sama macam yang apa saya buat lah. Artinya, the self-assessment checklist. Bila dalam proses, you write your paper tu, you always refer to the checklist. Kan, supaya you tak tertinggal perkara-perkara penting in your paper. And then, saya selalunya apa yang saya buat, bila dah siap, dah complete, bila saya nak submit tu, saya akan check lagi sekali. Make sure at least katakan 80% tick lah. 80% tu dia memenuhi ke semua dia punya the criteria tu lah, kriteria yang you develop. Benda ni sebenarnya you kena develop sendiri. You tak boleh macam minta dekat orang ke apa, because while you developing the checklist, actually you master it. Okay, you master it, meaning that you learn how to submit the paper. Okay. So, kalau boleh saya tunjuk boleh nampak ke saya punya marker forward? Nampak? Boleh. Ini yang saya punya lah. Ini yang saya punya lah, the good quality paper. Tapi saya tak terlampau very specific because when I develop this, me myself understand what it mean. Kan? Of course, benda ni dia tak static. Dia akan evolve bila you attend the workshop, you listen, and then you tambah lagi. Then maybe ada yang you kena combine, kan? And then macam tu lah. Maksudnya kan. Kena ada dalam abstract, kena ada apa, LR, dalam method, mungkin dengan contribution, finding and inclusion. Yang ini saya letakkan dia as a core lah. Kan. Kalau orang lain baca, maybe dia tak faham. Nah, tapi saya baca, saya faham lah. Because this checklist, saya sendiri yang buat. So, for you, in order to reduce the number of rejection tu, I strongly propose you untuk have this kind of checklist lah. Have this kind of the checklist. Saya rasa saya dah sampai berapa lama lagi ya sekretariat. Saya rasa macam saya cakap terlampau banyak ni. And then 5 minutes more perhaps. 5 minutes more ya, 5 minutes more. Okay. Dan lagi satu, you kena baca this kind of editor's note. Saya suka juga baca editor's note ni. Saya tunjuk contoh ya, editor's note ni. This one. Editor's note ni selalunya dia akan bagi contoh, dia akan bagi tips macam mana nak submit to that journal. This one is from the Academy of Management Journal. I think it's Q1 kat dalam business management punya field. Dia akan beritahu macam mana paper kita can be accepted. Dia kata kat sini, taking the mystery out of AMJ's reviewer evaluation form. Dan walaupun katakan mungkin you rasa you tak nak submit pun dekat this journal because it is very difficult kan, Q1 kan. Saya pernah cuba memang reject lah kan. Tapi dia beritahu contoh dekat sini kan, you ada kriteria yang dia tengok. And then kriteria ni dia explain kat bawah ni. Appropriateness, dari segi clarity of exposition, and then apa lagi? Technical adequacy, empirical contribution. Maybe sometimes kita rasa kita dah
provide empirical contribution dah, tetapi dia punya definition of empirical contribution tu different. So theoretical contribution kan, ni dia explain lah kan apa yang perlu ada, apa semua benda tu. So benda-benda macam ni kan, walaupun maybe you tak nak submit pun ke this kind of journal, tetapi actually sebenarnya you boleh guna juga untuk jurnal-jurnal yang lain. Okay, right? So last one, the last tip yang ni saya rasa this one really help me in publishing my paper. Nampak Cik Syam saya punya slide? Nampak saya suka balik? Yes. This one. Be a reviewer ni, dia punya analogi dia macam kita nak sit for the exam lah. Kita ni sit for the exam, tapi kita tak tahu format dia macam mana. Objektif ke, essay ke, kan apa. So, sebab saya banyak submit paper ke Emerald, and then saya dapat invitation to become a reviewer. So, meaning that you dah tahu dah, kan, macam mana reviewer evaluate the paper. So, meaning that at every time when I want to submit my paper to Emerald, I need to comply with all these kind of reviewer punya form. Dia kena ada originality yang macam ni lah dia punya apa soalan dia ataupun dia punya kriteria. The literature, the methodology, the results, the implication of research, and also the quality of the communication. So you have to fulfill maybe saya rasa 70 or 80% of this lah. So make sure when I want to submit my paper to Emerald based journal, ini saya kena fulfill semua. Supaya nanti bila reviewer dia tengok, okay, semua benda tu ada. So actually it will increase my chances to be accepted in the Emerald based paper. Ada yang okay, maksudnya ada yang macam ni, Emerald very detail. Saya rasa hari tu saya masuk Sage dia agak ni lah, dia agak macam very straightforward. Itu lebih susah lah, meaning that one is purely and at the judgment of the reviewer. Tapi Emerald ni dia ada dia punya detail je, so meaning that lebih mudah untuk kita faham. And then last one, this one lah. So for the young researcher, saya rasa you jangan takut to become a reviewer. Saya dulu pun start dengan EDAS tu. EDAS ni dia conference kan, so the trick is that you jangan reject. Dia reject, saya rasa dulu saya mula-mula saya accept, bila saya accept dia bagi banyak sangat sampai 10. Saya tak larang, okay. So it's depend on you, okay. Over a period of time, bila you rasa macam conference sudah macam you okay, saya dah well-versed dalam become the reviewer and examiner of the paper, and then you can start with the index conference. Tapi sekarang index conference macam dah tak banyak sangat, and then you can start venture to the journal. So journal dia ada non-index dengan index. If you are new, orang kata just ambil saja. Kan just ambil je. Non-index pun you learn how to become a reviewer. But after a period of time, you kena tengok dengan you punya profile lah. Kalau kuantum macam you 52 nak ke 54, you kena start index ni. Index ni you kena ada lah dalam profile tu. Because it is good, because kalau you become a reviewer of index journal, macam sekarang Pablon, dia ada you punya profile tu, the reviewer profile tu. Okay. So you boleh start with quarter 4, kalau rasa tak confident quarter 1, quarter 3, quarter 2 dan quarter 1. Macam saya, kan, saya tapau je semua, tak apa. Kan, orang dah invite, tak apa, we learn. Kata quarter 1, quarter 2, ambil saja. Katakan kalau you tak berapa faham with the issues, you Google lah, you belajar. Melainkan kalau memang you langsung tak faham. Sebab selalunya bila kita dijemput untuk jadi reviewer tu dah memang itu bidang kita. So don't scared, learn how to become a reviewer, because di sini you akan dapat different perspective. Kan? That perspective tu sebenarnya nanti you akan guna bila you write a paper. And instead of kadang-kadang ada juga publisher yang saya tak pernah submit paper pun, tapi saya dapat invitation to become a reviewer. So you accept, dan you dapat soalan bocor, kan, macam mana how to evaluate this one, ini demi kriteria, you simpan, you jangan submit terus. Kerana bila submit tu dia dah hilang lah, you tak boleh access pun dia punya sistem tu. Tapi once sebelum you submit tu, you cut and paste, kan, you simpan gambar tu kat dalam you punya ni, nanti bila kata you nak submit, you tengok balik, inilah dia punya soalan-soalan dia, what you need to have in your publication. Nanti saya stop dulu dah, Dr. Syam, sampai situ dah. Right. Okay, thank you very much for that very insightful
sharing experience. I think a lot of us benefited from them. Based on the comment section pun, we can see that they enjoyed it a lot. So I would like to open. Saya boleh stop Yes, sharing ke macam mana? ya. Tak apa, kalau Dr. nak biar pun boleh, nak stop sharing pun is okay. Ya. So I would like to open the floor to the audience. So if you want to ask any question, we have a bit like 5+ minutes. We can entertain one or two live question. So while waiting for that, I'll read a few questions that they have posted here. So from Azrin Ali, Assalamualaikum Prof. Apa pendapat Prof mengenai postdoc? Postdoc. Postdoc ni you want to specialize lah. Actually you want to specialize. Kalau untuk social sciences ni saya tak sure. Alright, tapi kalau macam doktor tu dia memang akan buat postdoc lah because dia nak highly special in the area. But actually it's good because katakan kalau you nak belajar dengan lebih detail in your area and then sometimes maybe you want to have a break from your job, kan, nak lari sekejap daripada all the routine as a lecturer, you buat the postdoc and then you highly specialize in that area. Cumanya postdoc ni kalau boleh buat di overseas lah, buat fellow di overseas means that because sometimes kalau you buat fellowship atau postdoc ni dia akan really increase your profile lah. Artinya you are highly specialized in area. Last time saya ingat, remember masa saya attend kursus BTN untuk saya punya PhD di overseas, ada seorang pensyarah, saya tak ingat dia dari universiti mana, dia buat accounting di Spain. Saya pun terkejut. Kenapa dia buat di Spain sedangkan kita kalau kita pakai British punya sistem kan maybe di UK, di Australia ataupun boleh di US, tapi dia buat di Spain sebab dia kata dia nak nampak something different accounting tu sebab kita pakai sistem yang dah memang British colonial system, so they want to investigate something that dia boleh import that kind of the Spanish punya system tu ke kita punya sistem lah. That's very good. That's interesting. So any question from the audience, live question? Anybody want to switch on their microphone and speak to our presenter? Okay, if not, I'll read another question from the chat box. How do you divide your time between teaching, working, and writing, Doctor? Teaching, working and writing Oh, susah juga nak jawab tu. Okay. So saya rasa to reduce that kind of the business step tempat, you kena work in the set of team lah. You kena ada team. Saya kena team. Because kita kena faham ya, bila kita buat satu jurnal tu bukan kita seorang yang tulis. Okay. So katakan kalau you ada 4, saya suka kalau paper saya ada dalam 4 macam tu lah. Kalau banyak sangat dia jadi macam lain sikit kan. Tapi saya rasa macam SNT dia memang biasa. Saya pernah nampak SNT punya paper sampai 8 orang, 9 orang because the project is so huge. Tapi untuk social sciences saya jarang nampak yang terlampau banyak lah. So you ada set of team. Artinya you divide the work lah. Maybe kalau you are very good in the research method, you conduct the research method and then you buat on the research method punya part. And then the other people we do on the findings, the other people we do on the literature review, and the other part will do on the introduction. Because dia macam ni kan, bila kita nak submit clinical paper ni, kita jangan tulis terlampau panjang sangat. Saya rasa most of it dalam 5 to 6,000. Itu pun sebenarnya dah banyak dah tu, 5 to 6,000. So kalau 5 to 6,000 is about kalau seorang tu dalam 1,500 sahaja. Okay. Kita tak boleh tulis panjang because nanti bila kita dapat review, nanti kita kena tambah. So bila terlampau panjang sangat, nanti dia kena reject. So dia macam tu lah. Bila with 1,500 saya rasa that one is manageable. Of course, you boleh start dulu dengan ada dia punya the first draft, and then kalau macam saya tulis je dulu, kan. Nanti saya akan, of course dia akan diubah 10 kali dah lebih from that, tapi akhirnya nanti before you get the first draft tu, you just write sahaja. And of course kalau you sanggup, memang terpaksa korbankan sikit you punya waktu ni lah, waktu kata bersukaria. Kadang-kadang macam bila saya early of my career dulu, memang kalau hari Sabtu Ahad tu saya rasa memang ada satu hari tu memang 2-3 jam saya terpaksa contribute for my research lah. Tapi saya rasa itu saya kata benda ni is something that you akan progress for 30 years of your career development. Yang macam saya kata tadi,
Kalau dulu kita boleh manage kan in term of publication. Saya nak tahun ni dah cukup 3 kan. Okay, tak apa, saya nak postpone ke tahun depan pula. You don't do that. Because sekarang we talking about the citation, we talking about the impact. Kalau boleh publish secepat yang mungkin supaya lebih ramai orang cited your paper dan you punya index tu boleh naik tinggi. Right. So we've got a couple more questions from Dr. Safia Shahimi. If we got rejected after making some improvement, which one is better? Resend to the same journal or choose other journal? Saya rasa choose other journal. Choose other journal. Dia ada pro and cons lah kan. Tetapi kadang-kadang bila kita same to the same journal tu, takut nanti dia dah tak the improvement that they do tu dia macam what is new is not new kan. Maybe kita ada buat improvement, tapi maybe we tendency to have the repeat the same mistake. Maybe the improvement is not substantial, as not good enough for the reviewers kan. Melainkan kalau you rasa memang dalam bidang you tu that journal option tu agak very limited, okay, and then maybe you boleh try, you boleh cuba untuk resubmit back. Tapi kadang-kadang saya nak cerita kan, ni the dark side of index publication ni lah. Ada certain journal kan, yang saya tak suka dan saya tak nak hantar. Sebab apa? Ni bukan di UiTM lah, di universiti lain. Bila saya hantar je, get rejected. Bila saya hantar je, get rejected. Sedangkan saya punya quality of paper tu lebih kurang sama je dengan the previous paper. Lepas tu bila saya serve kan, saya tengok ada macam nama yang sama yang publish. Then saya rasa that kind of university tu, saya cakap lah university ya, tapi bukan UiTM dia dah macam ada orang kata dia punya apa, kita panggil apa, dia punya group lah kan. Especially sekarang ni bila kita talking about RU, bila you ada PhD student tu kena publish in the Scopus index paper kan, dalam index paper. So sometimes what I heard is that diorang ni dah ada quota lah, quota untuk student lepas tu quota untuk kawan-kawan. Lepas tu akhirnya katakan kalau satu isu tu they get about 20 artikel, so yang akan open to outsider maybe dalam 5 saja. Because what the rest 15 tu dah ada predetermined dah. So this the ugly truth about this index publication lah. Saya memang dah ada dah beberapa journal yang saya tak nak submit dah. Bila submit kena reject, saya kena reject. Saya pun rasa macam geram jugalah kan. And then bila dia reject tu, dia diam dia sebenarnya kan. Bila kita follow up, baru dia reject. Then benda tu you kena aware lah, you kena faham. Okay, true. We have a flurry of questions lah, lagi around 2-3 questions. Maybe we can try to answer it quickly. So from this one question, bagaimana nak tahu jurnal yang punya high citation dan H index serta jurnal tersebut punya kekerapan penerbitan dengan high acceptance rate? Kebanyakan jurnal acceptance rate tinggi adalah open access. Okay, dia macam ni. Kalau you nak go for the Scopus index, you terus masuk database. Itu yang paling selamat sekali lah. Itu yang paling selamat sekali. Sebab I understand from the previous punya talk pun, rupanya yang AC Mago tu pun sebenarnya dia punya methodology tu pun dia agak different dengan yang the actual Scopus database tu. So kalau you nak tengok index, you terus masuk database punya index sama ada Web of Science ataupun Scopus lah. So, itu satu, that's very clear cut. Okay, untuk open access ni, itulah tadi saya kata dia ada pro and cons lah. Kalau you nak go for the open access, maybe you punya citation is very tinggi, tetapi maybe you kena be aware of the quality lah. Be aware of the quality. Dia macam ni kan. You dah buat satu kerja yang orang kata maybe kalau katakan from grant apa semua, satu kerja yang sangat memenatkan, and you dah put all your energy, your time, your effort to write a good paper. Okay, why not you go for the index first? You go for the index first ya. Melainkan kalau you rasa, tapi yang open access ni dia bukan maksud saya dia yang Scopus ni pun ada open access juga. Okay, tapi kalau you boleh dapat yang Scopus yang open access, dia will be better. Itu lebih bagus lah, because kalau open access ni ramai orang boleh cite kan, tetapi you kena beware of the predatory journals lah. Make sure that you submit to the good journal first,
and then after that baru you think of to submit in the open access. Tapi try as hard as possible untuk index paper first. Okay, so next question, Doctor, how long should we wait for editors to process our manuscript for us to consider trying at other journal? One more thing, is it necessary to send them an official withdrawal letter? Okay, tiga bulan. Soalan pertama tu 3 bulan. That's the maximum lah, 3 bulan. Ini we talking about the yang bukan well-known publisher tau. Kalau macam publisher yang macam Emerald apa semua, Sage apa semua tu, maybe you can wait a little bit longer. You just tengok je status dia. Tapi kalau 3 bulan, you hantar. Saya sendiri ada experience, Cik Hisham ya. This is actual story ya. Saya submit, kenapa sampai 4-5 bulan tak ada jawab? Saya email. Rupanya dia punya apa editor tu meninggal. Meninggal kan. That journal tu respond balik, sekarang dia orang kena clearkan backlog tu. So saya tu antara yang you kena understand kadang-kadang bila you submit 1 bulan tu sampai 200-300 artikel submitted. And that's the difficulties lah. Okay, yang pertamanya 3 bulan. Withdrawal letter ni kalau you withdraw lah. Kalau reject tak perlu, artinya tak perlu, just silent sajalah. Withdrawal ni you kena submit, kena bagi tahu lah kenapa you withdraw. Tapi kalau kena reject tak perlu withdraw. Artinya just submit je ke tempat lain. Okay, next question, quite similar. How long does a journal come back with a result? The point here is that we don't want to wait too long, and next thing we know is that we already waste a few months of waiting, but our KPI for publication have not yet been fulfilled. Boleh ulang, dia kata tadi wait for the acceptance kan macam mana? Dia kata how long does a journal come back with a result? Maksudnya come back with the result. Kalau yang high impact ni, saya tengok quarter 1, quarter 2 ni dia selalunya dia sebulan. Ada setengah tu dia beberapa minggu je pun kan. Kalau yang desk ni dia cepat saja dia bagi result kan. Tetapi selalunya yang lambat ni kalau dia sampai ke reviewers lah. Okey, saya nak bagi satu tips kalau you nak cepat di review oleh your paper tu, kadang-kadang keywords tu akan memainkan peranan, because I understand that how journal matchkan reviewers tu adalah berdasarkan keywords dia. Katakan contoh saya corporate governance kan, saya buat dalam fraud kan. So keyword saya letak tu, jangan saya letak fraud saja. Fraud, lepas tu fraud ni. Cuba make it is more general. So bila you make it that keyword is more general, so meaning that nanti dia akan lebih mudah untuk matchkan reviewers tu. Sometimes kenapa dia lambat, dia tak dapat cari reviewers, because your keyword tu dia terlampau spesifik. Bila terlampau spesifik, dia susah nak cari reviewer. Itu satulah. Lepas tu yang keduanya, sebab ini pun berkaitan dengan citation juga. Keywords tu, you fulfill semua. Berapa yang dia bagi, you fulfill. Katakan 10 kan. Sebabnya, lagi banyak keywords yang you bagi, lagi tinggilah potensi untuk match dengan reviewers, dan lagi tinggilah katakan kalau nanti dia punya citation, nanti you punya paper tu visible. To the reader lah. Kalau katakan kalau ada 10, you letak 5, katakan 5 tu tak dapat match, susah dia nak matchkan dengan reviewers tu. Okay, so one final question. So Dr. Azrul said, I'm new in academia. May I know how best can I start with publication, especially in terms of choosing which journal to go for? What are the criteria to look out for? Am I allowed to simultaneously send my manuscript to more than one publisher? Okay, satunya you tak boleh submit one article, you tak boleh submit to simultaneously ke different publisher. This one is unethical lah. You boleh start dengan Q24. You boleh start dengan Q24. You boleh affiliate dengan you cari seorang mentor yang memang dah ada experience dalam journal and publication. Okay, you invite dia boleh tengok you punya manuscript and you belajar daripada dia. Katakan kalau you tak berani nak submit to the high impact, you boleh start dengan Q24 lah. You boleh start dengan Q24. You pergi ke SC Mago tu, you boleh filter, lepas tu you boleh klik supaya you nampak mana-mana journal yang just index with the Scopus database, jadi Q24. Because dia macam ni bila yang just baru masuk Scopus ni, maybe orang masih lagi tak tahu dan the competition is less lah sebab dia baru masuk.
Tetapi bila dia dah lama masuk, so orang dah tahu, so the competition is very high. So that will increase your chances untuk being published dalam Scopus Impact Paper. Itu kalau you dah memang ni, tapi kalau katakan you tak berapa nak ini, you boleh tengok paper-paper yang sama dekat dalam lebih kurang sama dekat dalam paper tu, so you boleh realign baliklah dengan dia punya the way of writing tu. Okay, so perhaps one final question. How many authors we may put for an article? Sometimes they did not mention the maximum number of authors. Okay, saya jawab macam ni ya. Dia when talking about ethics ya, let the person that intellectually contribute, ada intellectual contribution yang you masukkan dalam that paper tu. Ini we're talking about ethics, whether you want to follow it or not. Dia contoh macam ni kan, katakan you dalam satu bidang lah, contoh accounting kan. Saya bidang accounting, tapi saya tak pandai statistik tadi kan, saya beritahu saya tak pandai statistik. So saya suruh kawan saya tolong buatkan, tapi dia bukan daripada accounting, katakan dia daripada FSKM. So adakah dia ada intellectual contribution in my paper? That is one thing. Lepas tu contoh kan, macam saya tadi saya kata saya tak pandai English. So instead of wasting my money, pergi hire English editor, saya ajak kawan saya daripada APB untuk tengok, tolong checkkan aku punya paper ni. Lepas tu kita masukkan dia dekat dalam kita punya paper. For we ourselves, maybe kita rasa tak ada apa-apa, tapi on their side, sebenarnya that publication tu tak counted sebenarnya untuk dia punya promotion. Because apa? Dia di luar bidang. This is the true thing ya. Sebab saya pun sit juga dalam branch punya ni. Ada paper-paper yang kita query dengan dia punya contribution lah, because dia daripada contoh saya lah. Dia daripada English, tapi dia paper dia dalam bidang lain, so dia merely adalah untuk tengok grammatical error macam tu. Sedangkan journal ni dia kena ada intellectual contribution. Artinya you have the idea with all that kind of the intellectual punya element kat dalam paper tu. So actually dia tidak ada limit numbers lah. But as long as boleh masuk, boleh submit, and then you boleh masukkan nama mereka. Cumanya saya nak kata trendnya sekarang, tapi di social science tak ada lagi. Tapi dalam SNT, you kena declare kan apa you punya contribution kat dalam tu. Tu yang nampak kat situ, method, findings. Lepas tu yang ini apa contribution, then you kena declare lah. Macam tu. Tapi apa-apa pun yang bertanya tadi, sometimes you kena macam berhati batu jugalah. So you kena avoid rider ni. Kadang-kadang dalam kita punya academic world ni macam tu lah. Nanti dia akan ada rider. Dia kata dia nak join research. Lepas dia kata tak apalah, aku tulis conclusion je. Itu saya rasa tak boleh lah tu. Itu tak boleh lah. Dia kena sama-sama start buat paper tu daripada awal sampai habis. Lagi teruk dia kata, tak apalah, aku tulis abstract je cukup lah. Then not considered as intellectual contribution. Okay, thank you, Encik Syah. Okay, so maybe one interesting question, Doctor. How do you monitor your annual productivity? Do you have any sort of tracking system so that your KPI as DM54 is met? The truth is that saya tak ada apa-apa lah. Saya tak ada apa-apa macam tracking ke apa. Tapi for the sake of the kenaikan pangkat, saya memang highly recommend you untuk dia macam ni ya. Saya punya zaman dulu adalah zaman pakai Excel template tu. Pakai Excel template kan. So you download saya kat apa benda ni. Tapi sekarang ni because kita pakai MyATP, and then dia akan still ada dia punya all the criteria tu. You boleh download siap-siap. Maybe you masuk dalam Microsoft Word ataupun Excel. Lepas tu you monitor lah. Cuma ni sekarang ni because of dia ada macam kriteria utama, ada kriteria yang banyak kriteria tu kan. So make sure that you cuba fulfill all the main criteria tu first. You kena kejar yang itu. Sebab yang itu dia non-negotiable. Meaning that kalau you tak buat, memang you tak dapat lah. Memang you tak dapat. Kan? Lepas tu ada lagi kriteria yang lain tu kan, and then you fulfill benda tu. Of course, sebenarnya you memang kena realign you punya job ni dengan the kriteria untuk kenaikan pangkat tu supaya you tak lost dalam you punya dalam you punya kejayaan di sini.
Saya bagi satu contoh because saya dalam post position. Macam bengkel kan, katakan you buat bengkel. Katakan macam contoh saya accounting, saya buat bengkel tax. Mungkin kalau you tak tahu apa kaitan dengan taman kad, you akan nampak bengkel tu hanya sebagai bengkel saja. But saya nampak bengkel ni is opportunity untuk you buat collaboration dengan orang luar. So saya buat bengkel tu, as part of bengkel saya buat dia sebagai KTP. Knowledge transfer program. So macam itulah. So instead of hanya bengkel saja, you fulfill another criteria, there is a knowledge transfer program. You under engagement dengan community. And then part of it, you invite speaker luar, and then that speaker luar tu you dapat pula you punya engagement with the industry. Macam itulah. Okay, so thank you very much. I think it was a very humbling yet very inspiring talk from Dr. just now with great practical tips. So any final words from you, Doctor? Tak ada apa-apa lah. Tapi itulah saya rasa sebenarnya the experience is count lah. The experience is count. Okay, walaupun because me myself I consider me as a average punya learner lah. Bukannya orang kata macam high flyers or whatever. Failure is normal in our life kan. That's normal. Katanya if we do not stop, jangan rasa macam sedih. Saya almost tak dapat buat PhD because bila saya present tu panel tak setuju. Dia kata this PhD punya model ni salah. Dia kata ni not even qualified for PhD kan. So kalau saya sedih, saya tak represent sampai saya tak akan berada di tahap ni lah. Saya tak akan dapat PhD. So it's a part of our life. It's part of the learning process. Okay. And then the second one tadi biar dia tanya pasal kenaikan pangkat kan. Bagi saya tengok satu benda, make sure because saya nampak juga ni kan, make sure everything that you do in UiTM ni ada dia punya surat lah, ada dia punya, sebab hari tu pun ada, bukan inilah, ada yang lecturer tanya saya, sebab culture di UiTM ni adalah buat kerja dulu, surat kemudian kan, itu yang saya nampak lah. Nah, so make sure everything get documented dan insyaAllah tak naklah nanti bila you dah kerja 5 tahun and then mana balik nak cari surat tak ada. So it's a waste of your time and energy. Okay, itu saja. I wish you best of luck. Moga-moga you all berjaya dalam you punya academic career. Saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada diri saya. Okay, thank you very much, Doctor. I think a lot of the audience share my sort of view in terms of it was a very meaningful talk from you. So with that, I pass the floor to the MC back. Okay. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin Putih Salin atas taklimat yang diberikan. Terima kasih juga diucapkan kerana telah sudi memenuhi undangan kami pada hari ini. Banyak input yang diberikan dan seterusnya diharap dapat kita manfaatkan daripada taklimat sebentar tadi. Para hadirin diminta untuk on camera untuk tujuan sesi bergambar dengan penceramah kita pada hari ini. Mungkin Doktor boleh stop sharing sekejap dia punya screen. Saya ni this is the first time macam mana nak kat share, stop share macam mana? Oh ni, stop sharing. Okay, right. Yes, perfect. Okay, jemput semua on camera. Okay. Okay, semua dah ready ke? Okay, lagi sekali. 1, 2, 3.
2, 3. Hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah seminar kita pada hari ini. Mohon jasa baik para hadirin untuk mengimbas kod QR yang akan dipancarkan di skrin bagi tujuan pendaftaran atau klik pautan URL yang akan diberikan oleh pihak sekretariat di ruangan chat. Hadirin yang dihormati, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak majlis, kami ingin menyusun 10 jari sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran sepanjang penganjuran siri seminar Perkongsian Penyelidik Muda ini. Sesungguhnya yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari diri kami sendiri. Kita sudahi majlis ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih RMC, terima kasih Cik Syam semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi. Would babe and pay me close, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me too. I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up, trying to get way up, ooh. We spent the day last trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that back with me. Pay me close. Yeah, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah, girls like you love fun and yeah, me too. What I want when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, and maybe I'm barely alive, and maybe this is really it for the last time. And maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. What I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you.